నమస్కారం, నేను మీ ప్రవీణ్ కుమార్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్. సో ఇన్నాళ్ళుగా మనం ఏ వర్బ్స్ నేర్చుకున్నాం? డూ, డస్, am, is, are, did, was and were, and yesterday we learned about can and could. Now we are learning about may and might. మే అండ్ మైట్. సో ఈరోజు దీనికోసం మనం నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ వి లెర్న్ అబౌట్ మే. మే అంటే ఏంటంటే మనం 4 విధాలుగా మే అనేది మనం వర్బ్ని వాడతాం. అన్సర్టనిటీ, రిక్వెస్టింగ్, టేకింగ్ పర్మిషన్ అండ్ గివింగ్ పర్మిషన్. అన్సర్టనిటీ అంటే ఏంటంటే జరిగితే జరగచ్చు, చేస్తే చేయొచ్చు. సో అంటే ఫర్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు మీకు క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది. ఫస్ట్ అన్సర్టనిటీ కోసం చూద్దాం. ఐ మే కమ్ టు ఆఫీస్ టుమారో. ఐ మే కమ్ టు ఆఫీస్ టుమారో అంటే అర్థం ఏంటంటే నేను ఆఫీస్కి రేపు వస్తే వస్తాను, లేకపోతే రాను అని అన్సర్టనిటీ. అంటే ఇంకా తను డిసైడ్ అవ్వలేదు రేపు వెళ్తాడా వెళ్ళడా అని చెప్పేసి. సో ఆ సిచ్యువేషన్లో ఐ మే కమ్ టు ఆఫీస్ టుమారో. ఐ మే ఫెయిల్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ అంటే ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చి నాకు ఒక స్టూడెంట్ అడిగామనుకోండి, ఎగ్జామ్ ఎలా రాసామండి. సో ఐ మే ఫెయిల్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ అంటే ఎగ్జామ్ తను సరిగ్గా రాయలేదు, సో ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నది. సో అన్సర్టనిటీ, ఐ మే ఫెయిల్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఐ మే అటెండ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. నేను ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయితే అవుతాను. సో ఇది కూడా అన్సర్టనిటీ. సో ప్రతి అన్సర్టనిటీ విషయాన్ని ఐ మే డ్రైవ్ ఏ కార్, ఐ మే స్పీక్ విత్ హిమ్, ఐ మే కుక్ ద ఫుడ్. సో నేను వంట చేస్తే చేస్తాను అండ్ మాట్లాడతాను. సో అట్లాంటివి. ఐ మే గో అవుట్, నేను బయటికి వెళ్తాను. సో అది కన్ఫర్మేషన్ లేకుండా చేస్తే చేస్తాను అనే పాసిబిలిటీ చెప్పేదాన్ని మే అనేది వాడతాం. నెక్స్ట్ రిక్వెస్టింగ్. మే ఐ ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ సైడ్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆఫీస్ క్యాబిన్లోకి లైక్ మన ప్రిన్సిపల్ సార్ రూమ్లోకి కానీ మన మేనేజర్ రూమ్లోకి కానీ ఏదైనా క్యాబిన్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు లేదంటే వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు అన్నోన్ పర్సన్కి పర్మిషన్ అన్నమాట. మే ఐ ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ సైడ్, నేను లోపలికి రావచ్చా, మే ఐ ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ సైడ్. సో లోపలికి రావచ్చా అని అడిగినప్పుడు మే ఐ ప్లీజ్. సో ఇట్లాంటి స్టేట్మెంట్స్ మనం ఆ సందర్భాల్లో మనం వాడతాం. మే ఐ ప్లీజ్ యూజ్ యూ మొబైల్, నేను మీ మొబైల్ ఫోన్ వాడచ్చా. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మన కెన్ కూడా
చెప్పొచ్చు. కెన్ ఐ ప్లీజ్ యూజ్ అ మొబైల్, మీ మొబైల్ వాడచ్చా. కుడ్ ఐ ప్లీజ్ యూజ్ అ మొబైల్, మీ మొబైల్ వాడచ్చా దయచేసి. మే ఐ ప్లీజ్ యూజ్ అ మొబైల్, నేను వాడచ్చా. సో రిక్వెస్టింగ్ చేసినప్పుడు మనం కెన్ కానీ కుడ్ కానీ మే కానీ వాడచ్చు. సో కుడ్ అండ్ మే వచ్చేసి మోర్ పొలైట్ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. చాలా ఫార్మల్ విధంగా అంటే పొలైట్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కుడ్ అండ్ మేలో. నెక్స్ట్ టేకింగ్ పర్మిషన్స్. మే ఐ టేక్ యువర్ పెన్, మీ పెన్ నేను తీసుకోవచ్చా. సో పర్మిషన్. మే ఐ సిట్ హియర్, నేను ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా. పర్మిషన్. గివింగ్ పర్మిషన్స్. గివింగ్ పర్మిషన్స్లో యు మే కమ్ ఇన్సైడ్, మీరు లోపలికి రావచ్చు. యు మే సిట్ హియర్, మీరు ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు. సో ఎవరైనా లోపలికి రండి కూర్చోండి అని చెప్పినప్పుడు యు మే కమ్ ఇన్సైడ్, యు మే సిట్ హియర్ అనేసి మనం చెప్పచ్చు. సో వన్స్ అగైన్ విల్ రివైజ్ విత్ ద మే వర్బ్. సో మే అంటే ఏంటంటే అన్సర్టనిటీని చెప్పినప్పుడు, అంటే చేస్తే చేయొచ్చు లేకపోతే లేదు. అండ్ రిక్వెస్టింగ్, ఎవరినైనా రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు మే ఐ ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ సైడ్. అండ్ టేకింగ్ పర్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు కెన్ ఐ హ్యావ్ లైక్ మే హ్యావ్ యువర్ ఫోన్, మే ఐ యూజ్ యువర్ ఫోన్, లైక్ మే ఐ సిట్ హియర్, ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు అనే పర్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మే వాడు. అండ్ గివింగ్ పర్మిషన్, సో మనం వేరే వాళ్ళు ఇక్కడికి రాండి అక్కడ కూర్చోవచ్చు. యు మే కమ్ హియర్, యు మే సిట్ హియర్. సో ఇట్లా పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు విల్ యూజ్ ద మే వర్బ్. మైట్ కూడా సిమిలర్ మీనింగ్ మేలాగా వస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ లెస్ పాసిబిలిటీ వెన్ కంపేర్ టు మే. సో మైట్ అంటే చాలా తక్కువ పాసిబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. ఐ మైట్ బికమ్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్, నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కావచ్చు, బట్ దానికి పాసిబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది, చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఏదైతే వెరీ లెస్ చాలా తక్కువ అవకాశం ఉండే దాన్ని మైట్ అనే దీంతో మనం చెప్తాం. ఐ మైట్ బికమ్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్. యు మైట్ డ్యాన్స్ విత్ చిరంజీవి, మీరు చిరంజీవి గారితో డ్యాన్స్ చేయొచ్చు. సో యు మైట్ అంటే మీరు చేయొచ్చు, అంటే అది దానికి కూడా లెస్ పాసిబిలిటీ ఉన్నది. సో అట్లాంటి వెరీ లెస్ పాసిబిలిటీ ఉన్న కండిషన్లో ఐ మైట్ బికమ్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్, యు మైట్ డ్యాన్స్ విత్ చిరంజీవి. సో ఇట్లాంటి లెస్ పాసిబిలిటీ కేసెస్లో మనం మైట్ అనేది వాడతాం. సో ఈరోజు మనం మే అండ్ మైట్ కోసం నేర్చుకున్నాం. మే మైట్లో ఏంటంటే ఓన్లీ లెస్ పాసిబిలిటీ అండ్ టేకింగ్ పర్మిషన్ అండ్ గివింగ్ పర్మిషన్ ఎక్కువ మేము వాడతాం. అండ్ మైట్ విషయంలోకి వచ్చేసరికి ఓన్లీ అంటే ఐ మైట్ బికమ్ దిస్, ఐ మైట్ డూ దిస్, ఐ మైట్ గో దేర్ అంటే వెరీ లెస్ పాసిబిలిటీ ఉన్న కేసెస్లో మైట్ అనేది మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ విల్ అండ్ షెల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐఎమ్ ప్రవీణ్ సైనింగ్ ఆఫ్.